na kukaribisha kwenye mlima wa Mungu. Uko kule Thika Sarama Estate, ukipita pale Ananas Mall kwenye barabara ya Garissa, stage inaitwa Kwaheri, Mount Zion Prayer and Retreat Center. Ikiwa unataka chumba chako peke yako, watu wawili, watu wanne na hata kikundi, tunakukaribisha. Vitu vyote ambavyo unatumia kule kwenye mlima tunapeana. Mount Zion Prayer and Retreat Center. Ikiwa ungalipenda nambari ya simu 0797953840. Mount Zion Prayer and Retreat Center. Karibuni. Na kukaribisha kwenye mlima. Karibuni sana watazamaji wa Ezra Christian TV. Huyu ni Bazuu the Wise Man. Leo tuna topic kama mada ambao ni muhimu sana ambao tunazungumzia, na tumeibatiza jina tunazungumzia kuhusu kuzimamisha mizunguko ya mambo ama breaking the cycle. Na tunazungumzia kuhusu, unaweza pata kuna rafiki ama mtu ambao unajua kila wakati anajipata kwa ajali, hata kabla hajapona kwa ajali moja amejipata kwa ajali nyingine, na unashindwa mbona huyu jamaa anakuwa na katika hiyo hali. Leo napenda kuwashukuru sana kwa vile ambavyo mpata muda wa kuja, na leo nina daktari ambaye tayari ataweza kutuelezea kinaga ubaga ni nini hasa hufanya watu wanajipata katika hiyo hali. Hata wakati mwingine mitaani watu wanasema huyu ni mtu ambaye amejaa nuksi, ndio sababu anajipata katika hizo hali. Leo tunazungumzia mambo matatu. Ya kwanza ni kwamba wale ambao wanajipata labda alikuwa katika mahusiano na hiyo mahusiano haikuendelea vizuri, alafu akaacha, alafu baadaye akaingia. Kuna wengine ambao wanaenda kwa kazi, amekuambia leo anafanya kwa kampuni fulani, na baadaye unapata uko na hitaji ya jambo katika hiyo. Ukipiga simu unaambia jamaa alishatoka huko karibu miaka kama 2 hivi iliyopita, na ukiongea na yeye unapata hata sasa unaongea na yeye unapata alishapitia kampuni zingine kama 3, ilhali kuna wengine wanatafuta kazi hata hiyo kampuni moja hawapati. Nini hasa inafanya hawa watu kujipata katika hiyo hali? Na ndio leo tunazungumzia kuhusu hizo breaking that cycle, ili tuweze kuelewa ni nini. Na kuna labda ambaye anatutizama na anajiuliza mambo haya mbona yananipata na ningependa kujiondoa, ningependa hata kufanya. Utaweza pata kama juzi niliandikwa mahali, kuna mwalimu ambaye alifanya kazi kwa shule karibu takriban miaka 40 na kwa shule moja. Hayo ndio mambo ambayo tutazungumzia leo. Kwa hivyo karibuni sana. Ule ambaye ni mgeni uweze kufinya hiyo subscription, na ule ambaye pia uweze kufinya hiyo bell, na ndio uweze kuwa kupata hizi show zetu wakati tunapozileta, bila ya kungojea wengine wa kuambia kwamba tumeingia hewani. Kwa hivyo karibuni sana. Ningependa kukaribisha mshauri na saha Eliud aweze kutusalimia na atuambie hizo juma 2 ambazo hatujakuwa hewani amekuwa pani gani. Karibu. Asante sana Bazuu. And nafuraha kwamba we get to have another conversation. The good thing with us is that we don't just have conversations. We have conversations that heal, conversations that brings insights, conversations that educate. And I've not changed my name. I'm Eliud, a Counsellor. And for the time that we have not been here, I've just been trying to mind my business. And my business is counseling, mental health, and anything that revolves around assisting people who could be psychologically struggling, or they have some mental health crisis of any kind. And today we are talking about a very interesting concept, or a very interesting topic, which I know most people usually find themselves in, and they don't know why things keep repeating themselves.
find yourself in a loop, you find yourself in a cycle of events, and you wonder, kwani mimi nilirogwa? Or could it be that I'm doing something, or something is happening, or someone out there is creating this loop or this cycle of events? And that's why we are here today, so that we can address that issue. And whoever could be going through a cycle of toxic relationships, relationships that don't give them what they want, loss of jobs, accidents, toxic workplaces, and such. So that now we can be able to understand what causes this, and how can we be able to maneuver through it. Thank you. Asante sana mshauri nasaha kwa kuweza kupatia utangulizi mzuri, na kusema kwamba ungali bado unaendelea, na tunashukuru kwamba Mwenyezi Mungu ameendelea kukulinda. Na bila kupoteza wakati, ningependa tuanze na mambo na mahusiano. Watu unapata ameingia kwa mahusiano, lakini anakaa, lakini baadaye anaachana na mahusiano haya. Lakini ukikaa kidogo tena Mungu anamjalia heri zake, na anajipata ameingia. Lakini pindi tu ameingia tena unapata tena ameondoka. Nini hasa inafanya mtu anajipata anaingia katika mahusiano ambayo si mahusiano ambayo ni mazuri, na kila wakati anajipata, na angependa yeye mwenyewe ukihojiana naye anakuelezea kwamba mimi ningependa sana kuwa katika mahusiano ambayo yananifurahisha, mahusiano ambayo naona naendelea mbele, lakini kila wakati najipata katika hiyo hali? Labda utuelezee ili mtazamaji, labda yule ambaye uko ndani aweze kupata huu ufahamu. Naam, kuna watu wengi ambao wao wanajipata katika huo mtego. Let me say it's kind of a trap, whereby you move from this event to an almost similar event or an exact similar event, or you move from one relationship, you get to another relationship, and whatever was happening in the previous relationship happens in the next relationship, and in the next one, and in the next one, and in the next one. I've even heard of a case of a lady who got into 10 toxic relationships. 10. And, 1, 2, 3, 10. 10 toxic relationships, a cycle of the same. You get into this relationship, 1 year, 2 years, it becomes toxic, you can't bear it. You're being physically abused, emotionally abused, now you have to sign up. Kwa hivyo tuseme, labda nikukatishe kidogo, ni kwamba wakati watu wanasherehekea kama miaka 20 ya ndoa, yeye anasherehekea miaka 20 ya ndoa, lakini na watu kama 10 tofauti. Sasa yeye miaka 20 yake anasherehekea karibu watu 10 amekuwa kwa relationships. Wow. Although now that cycle lasted for more than 20 years. Before now the person is able to actually realize what is happening. Kuna jambo. Yes, there's something here definitely. Now, in this life, things don't just happen out of circumstance. Things don't just happen for no reason. Like, I don't think God is that idle to make things happen for absolutely no reason or no purpose. And we meet people in our lives, we meet situations, we meet experiences. And if you think at all there is anything in this life that happens for the sake of happening, now, there you are wrong. Everything that happens in life has its purpose. Everything that happens in life is meant for something. And when now we are talking about relationships, you don't just meet someone out of accident or coincidence of any kind. No. Even if you meet someone and you are with that someone for hours, it was not by coincidence. It's never. And that's why every time I'm having conversations with people, I always try to tell them now, sometimes you need to just be calm. Just let things happen the way they want to happen. And because sometimes when you try to force something to happen, or you try to make something to happen or not happen, that's when you mess things up. Because what is meant to happen, present or unpresent, in quotes, whatever is meant to happen when it is supposed to happen.
The moment you try to force it to happen, when it's not supposed to happen, you might succeed. But it's always going to affect you negatively. It's always going to have a negative effect. The aftermath is not going to be present. So when we meet people who are in cycles of toxic relationships or unpleasant relationships, one thing they need to understand is that the mind attracts what is of its kind. So what you attract outside of you, because now we are talking about attracting, Yes. what you attract outside of you is a perfect representation or reflection of what's happening within you. So the outside is a reflection of the inside. Because the moment you change a behavior today, tomorrow you are hanging out with different people. Bazoo, you don't expect me, or I don't expect you now at your age to start using drugs and continue hanging out with the same people. You start using drugs today, I give you 2 months, totally different circle of friends. Why? Because now you're interacting with the peddlers, fellow users. After that, you become a Muslim. I don't expect you to be hanging out with Christians, most likely. You'll be hanging out with such. The next month, you become a thief. I know the kind of people you'll be associating with. The next month after that, you become a butcher, someone who sells meat, you know, you have a butchery. I know the kind of people you'll be interacting with. You start a job whereby now you're selling clothes. I know the kind of people you'll be associating with. So, the person you become determines the people you attract in your life. And that's automatic. Like, there's no question about that. So, when there is a cycle outside of you, externally, that you do not like, that's a wake-up call for you to reflect. Now, what you see outside is the reflection. Yes. A reflection of what is within you, of what is inside. Now, you want to stop focusing on the reflection because you cannot change a reflection. You can only change the image being reflected on the mirror. Yeah. And that's why Kwa sometimes... hivyo inamaanisha kwamba sababu tunazungumzia kuhusu kuvunja mzunguko, Yes. breaking the cycle. Yes. Na umesema kwamba yale mambo ambayo yako ndani ndio yanadhirika pande ya nje. Yes. Hivyo kama unataka ubadilishe yale ya nje, lazima ya ndani ibadilike. Yes. Na ndio umepeana mfano mzuri sana. Nimepeana mfano. Kwa hivyo mtazamaji yule ambaye anatutazama anafaa kuelewa kwamba kama anajipata katika hiyo hali ya huo mzunguko, basi ni vema aweze kubaini ni nini hasa anafaa kubadilisha. Na labda ungeweza kuzungumzia, sababu umezungumzia mambo ya ndani, na hiyo mambo ya ndani inatokea wapi? Tafadhali. We're talking about what's within you. We're not talking about kidneys. We're not talking about the liver. We're not talking about the heart. No. Our lives, as we are a perfect representation of our perceptions, our beliefs, our values, and our morals, and a few other things. So, what you need to change is not how you dress, but the perception behind why you dress. Because the moment you change the perception behind why you dress, the dressing changes. You don't have to do anything about the dressing. It changes by itself. You know? It's just like the way, as I reflect on that, a perfect example. Bazoo, you take a mirror, and then you stand in front of the mirror. And then now you say to yourself, no, I don't like what I see in the mirror. And you say, I don't like the frownness in the mirror. So I am going to stand here, and I am going to wait until what I see in the mirror smiles. And now that's the moment when I'm going to smile back. You see? So I'm going to stand in front of the mirror, and until the reflection on the mirror smiles, then I'll smile back. We are going to bury you while standing there, because the reflection in the mirror is you. And the mirror is also waiting for you to smile so that the reflection can smile. And that's why, as you have, based on the question you've asked, so many people are waiting for the reflection, that's the outside, to change,
so that they can change. And they forget to actually know that the outside is the reflection of the inside. What you find in the inside, number one, is the definitions, the meanings, the perceptions. A little bit, let me dwell on the perception. How you see things is what determines what you get with what you see. Number one, you take flowers to a lady and they hate that. You take flowers to another one and they love that. Yes. Same thing can happen to two different people and it's going to affect them differently. Which tells you it has nothing to do with what has happened. It has everything to do with how they have perceived what has happened. Because if we had COVID, and out of COVID, we have COVID millionaires who sold masks and sold and did home deliveries because now people are staying in the house. And out of COVID, we have millionaires. Yes. Out of COVID, we have people who became poor. Yeah. We have people who lost their jobs. We have people who now went bankrupt because of the same COVID. So it tells you, those people who became bankrupt, they became bankrupt not because of COVID. It had nothing to do with COVID. It had everything to do with their perception about COVID. And that's why COVID happens, one person millionaire, the other one bankrupt. One loses their job, the other one creates their job. Out of the same situation. Our perception shapes our reality. Ningependa kama tumeelewa vizuri kwamba hisia zako, malezi yako na labda yale mambo ambayo ulipitia yanachangia pakubwa sana. Kwa hivyo kama huyo mtu ambaye ameingia katika mahusiano aina nyingi na imekuwa ikirudia na amefika mahali kama vile ambavyo ulipeana mfano wa ule ambaye alikuwa katika mahusiano ya karibu watu 10 na ndio hapo aliona hapana hapa lazima kuwe kuna jambo. Ningependa uzungumzie mambo kama haya. Mambo yale ambayo yako ndani. Sababu kuna ule mtazamaji anaangalia na anajiuliza, unajua mambo mengine labda ulilewa katika familia ambao vita ilikuwa ni kawaida. Kwa hivyo wewe vita unapiga wewe hujui kama ndoa inaweza kuwa ama pia mila. Pia unajua kuna mila ilikuwa inasema kuna mila ambazo zinasema mke kama apigwi ni mume hapendwi. Lakini katika ile muktadha ambao tuko nao wakati huu, kupiga mke ni unakiuka haki zake za kibinadamu. Lakini katika mila mke anataka apigwe. Yes. Na anaona akienda sasa anafanya tu vitu vibaya ndio apigwe. Kwa hivyo ningependa uweze kuzungumzia ndio tuweze ule ambaye kwa katika mali kama anaweza kuona hiyo kioo ambao ulikuwa unapeana ndio ulipeana mfano mzuri sana. Aweze kuona hiyo kioo lazima abadilishe. Kama anataka kioo itabasamu pia yeye lazima atabasamu. Karibu. Now, when it comes to romantic relationships now and why someone will find themselves in the cycle of toxic relationships. Every romantic partner you meet in your life, and sometimes not even romantic, sometimes it doesn't have to be romantic partner, it can just be any kind of relationship. But most specifically, when you're looking at a romantic relationship, every romantic partner you get into a relationship with, they are there to expose something about you that you're supposed to work on. That person is there to serve a purpose. So if the relationship becomes toxic at some point, you need to pause and ask yourself, what within me is being served by the toxic that I'm receiving from this relationship? What is this relationship exposing about me? And the people who stay in toxic relationships, sometimes people tell me, like, there's nothing I'm getting from this relationship. You're not just staying. You're not. Nobody in this world can stay in a place where nothing is serving them or they're getting absolutely nothing from it. Sometimes becomes so good at learning how to convert toxin into something usable or usable. They learn how to recycle the toxicity in a relationship such that now they are able to absorb the toxicity and they're able to convert this toxicity into something that is sweet for them.
I tell people that pain is pleasurable, and they ask me what I mean. Even toxic can be pleasurable. Toxicity can be pleasurable. Why do you think people do self-harm? Like someone who cuts themselves. Kuna mtu anajikata, anajigwara, anajigogesha ukuta, and they do that frequently. Why? Because they are getting pleasure from pain. They derive pleasure from pain. So someone who stays in a toxic relationship is because they have learned how to get pleasure from pain. So a toxic relationship is exposing something about you that you need to address. So when someone is in a toxic relationship and they decide to stay, there's always a belief underneath that they deserve what they are getting. Okay. That's the reason why you are there. Because as I have told you, nobody can stay in a place or nobody can do something that is not serving them in one way or another. Yeah. So the fact that you're there, it means a part of you believes that you're benefiting, even if you know you're not benefiting. Yeah. There's a difference between knowing something and believing something. Knowing is higher than believing. True. You can know something, but belief makes you stay there. All right? Yeah. So you can know that I'm in a toxic relationship, and this toxic relationship is affecting me negatively, but somehow a belief within you tells you that you deserve what is happening in that relationship. Kama kwa mfano, umenikumbusha jambo, nilikuwa nasoma mahali naona unaweza pata kuna mahali tunazungumzia kuhusu mahusiano. Unaweza fika labda una marafiki ambao unakaa na marafiki na kuwa na mke ama kuwa umeoa mke labda ni mwalimu, inakuwa ni kama ni jambo la kupatia wewe hadhi ama heshima. Sasa sababu umeamini hiyo heshima, unakaa na huyu mwalimu na anakusumbua. Yes. Lakini sababu unataka isemekane kwamba umeoa mwalimu, basi unakaa tu kwa hiyo Kwa hivyo unajua kwamba hili jambo ni libaya. Yes. Lakini sababu umeamini kwamba kuonekana kwamba umeoa mwalimu ni jambo la maana na linapatia heshima. Yes. Unaona basi uendelee tu kukaa. Na ni jambo watu waweze kuelewa kwamba kuoa mwalimu ni vizuri, ndio, hakuna shida. Lakini ambaye haribu mahusiano, mahusiano inakuwa ni ya kufurahisha, ni mahusiano ambayo inakupeleka kwa ngazi zingine. Because now in that kind of a situation, mtu kama huyo, what that person need to assess is their values and their beliefs. Like, because now to that person, the societal status is more valuable than now choosing themselves. Like, you're choosing the society over yourself. Because when you choose the perception of the society, like how they see me, what they think about me, over what you're getting and what you're feeling in the situation, then that tells me that you are choosing the society, you are choosing everyone else. And now you're yes, you don't care about yourself. Unahaja na you choose vile jamii inakutazama, yes, na heshima ile ambayo unapata. Exactly. So you're choosing everybody else, and now you're letting yourself be. You're not choosing yourself. Kwa hivyo So, it's very important that every time that someone finds themselves in a situation that is toxic, the first reaction should not be pointing fingers at the other person. Because remember, that other person who you're saying is toxic is a perfect representation of you, is a perfect reflection of what is within you. So that toxic person showed up to show you something about you that is not in alignment with what you want to receive. I believe most of the times. So when the relationship is toxic, before you point fingers at the other person and what the other person is doing that you are perceiving as toxic, first of all ask yourself, what could this toxicity in this relationship exposing about me? Maybe I have unresolved issues that needs to be addressed. And purposely that relationship showed up to just tell you that. Hey, remember, Eliud, there's something about you that you don't want to face. Kabla hujanyosha kidole cha lawama. Yes,
elewa kwamba wakati unanyosha kidole cha lawama, Yes. una vitatu ambavyo kuangalia wewe. Exactly. Kwa hivyo lazima ujiangalie ndio uweze kuelewa ni nini hasa inachangia kuona kwamba niko katika mahusiano ambayo si ya kufurahisha na mambo Yes. haya. And it's not that, it's Labda not sasa about ukimalizia ndio tuweze kwenda kwa kuzungumzia kuhusu wale pia nao wanaingia katika kazi. Na wanajipata ndio anaingia mahali anapata kazi lakini hakai kwa muda na hahami. Na tuelewe, nataka watu waelewe kwamba hauhami kazi sababu umepata mahali mshahara umeongezewa. Ni sababu hiyo kazi ambayo ulikuwa hapo imekuwa ni usumbufu. Ile ikifika Jumatatu unasikia tu umechoka, ni kama ni Ijumaa kama leo. Lakini unapata hapana, unabadilisha. Lakini ukidhaniwa wakati unabadilisha utaenda upate mahali ni pazuri, tena unajipata katika hiyo hali. Labda hiyo tutazungumzia. Fanya muktasari ya hiyo mahusiano alafu tuweze kwenda katika hiyo awamu nyingine. true. Now, what I was saying is this, that every time that you get into the relationship and it becomes toxic, it's not always about what is being done that is making you perceive the situation as toxic. It's what is within me that I need to change. Because every situation that is unpleasant always demand that you change something about you so that the outside can change. And I remember in this forum I've also said that the only way things can change is if you change. If you're changing your perception, you're changing your beliefs, but something about you has to change. So it's not a question of why are you doing what you are doing, it's the question of why did I have to attract you to begin with? Because nobody is in your life without your permission. Like everybody who is in your life is somebody who you called for. You called out for. Ulimuita. You called out for this person and you said, I need so and so, someone with this and that character to be in my life. Whether you did it consciously or unconsciously, because sometimes most of the things that we do in our lives are very unconscious. That there's something within me that believes I deserve this and that kind of a person. So the only way now to get out of that cycle is to decide within you that I don't deserve this kind of a person. Good. If there's something that needs to be healed, you heal. So that wound within you can stop calling out for people or for things, situations and circumstances and experiences that are going to satisfy that which is within you. Asante mshauri. Na saa mtazamaji umeweza kusikia kwamba ile ambayo iko ndani yako ndio tayari inadhihirika hapa pande za nje, na ili uweze kuvunja mzunguko huo, for you to break that cycle, then it has to start from inside. Elewa kwamba fikra zetu ama akili zetu zinapenda mazoea. Kama ulizoea vita, basi itatafuta tu mahali kuna vita, hata kama kuna utulivu. Nadhani mshaona watu katika jamii, unapata mmekaa tu vizuri, lakini akiingia tu huyo jamaa namna hii, mnaona mnaanza kuinukiana. Kwa hivyo ni vyema uweze kuangalia mambo kama hayo ili uweze kuvunja mzunguko wa mahusiano ambayo ni sumu. Kwa hivyo sasa tuende tuangalie hao ambao wako katika mahali pa kazi. Na unapata zamani watu walikuwa wanaandikwa kazi na inakuwa ni permanent and pensionable, lakini siku hizi watu wanaandikwa na kandarasi, contracts za mwaka moja, miaka miwili, miaka mitano na mambo kama hayo. Lakini unapata wengine hata si hizo kandarasi, unapata anafanya kazi moja lakini hadumu. Unapata kama ule mfano ambao tulianza tukasema kwamba unaweza kuwa ulipatana na marafiki mahali katika labda hafla fulani, mkabadilishana nambari za simu, alafu baadaye ukapata hitaji kwa hiyo kampuni ambayo alikwambia anafanya. Sasa ukipiga unamtafuta, unaambiwa alitoka hapa karibu miaka miwili iliyopita. Wanakuambia labda umpigia, unasikia hata amepita tena kampuni zingine mbili kando na ile ambayo ulijua kwamba alikuwa anafanya hapo. Lakini ukikaa na yeye, ukipata nafasi mzungumze, anakuambia, unamwambia mimi nadhani unafurahia sana hizi kampuni unabadilisha. Sema hapana, mimi sifurahi.
Hata pale niko mimi natafuta mahali kazi. Una mahali unajua naweza enda kufanya kazi. Karibu. Naam, when we talk about workplaces, because at one point I found myself in that cycle, because I think within about 1.5 years, I had worked in about 4 rehabs. One of the rehabs I worked for 2 weeks. 2 weeks. Didn't even get to a month. I was not even paid for those 2 weeks. The other rehab I worked for 3 months, I think 3-4 months. I went to another rehab, and then I worked for, I think, there's still another one I had worked for a month, another one that I had worked, that one I think that was the longest that I worked for. Kwa hivyo karibu mwaka mmoja ulikuwa umefanya kazi. Within 1 year, I had worked in about 3 or 4 rehabs. And now it got to a point where the very last rehab that I worked in, I was fired. Like literally fired. Not even fired. Like, it's called retrenchment. Yes, not even like retrenchment, like chased away. Something like. Ulifukuzwa tu. Yes, kufukuzwa. Na si kufukuzwa ya nini? Ya heshima. No. Midnight. The way at midnight, before you sleep, you are like, because most of the times I will sleep at midnight, 12:01 around there. 12:01 midnight. So now, before I sleep, I'm like, okay, let me see the group, whether there's anything at workplace that has been said. And I find a very long text that says, Eliud and 2 other of my colleagues, from this day on, you're not supposed to be seen in the premises of the rehab. Midnight. So I was fired at midnight in a WhatsApp group. Nothing official, just like that. But now, kwa hivyo wakati tukizungumzia hili jambo, ni jambo tayari wewe mwenyewe ushafikia. Yes. See, stories are jamba. It's something that I've gone through myself. You know. So we're not talking about things that happens in movies. It's something that's happened to me. So after that, I just reflected, and immediately I didn't know what was happening. So I started now again looking for job. So I got various interview appointments that never fruit. So I get an appointment, and when I'm supposed to go, and then the guys are like, okay, now we are sorry, we are not available, and or we are sorry, we got someone else, or we are sorry, this and that happened. For 4 good months. 4 good months, I never got any job, nothing, literally nothing. Long story short, at some point now I had to sit down with myself and ask myself, what is happening? Because before then, I would talk about rehab. Actually, even before I talk about rehab, I get another job. Before natoka huku juu naenda huku. Then nafika huku natoka huku juu naenda huku. You know? But now it's been a period of 4 months, nothing is showing up. And now that called for a reflection from myself, and I'm like, okay, let me see what is happening. Like, what is happening? And so now I just decided at that particular moment, I'm not going to look for another job. If I thought I'm supposed to work, let the job look for me now. So I started doing a few things here and there for a few months. And within that specific time, I happened to move from Kikuyu, because I was fired in Kikuyu, and now I go to Juja. And within Pirika at Juja, I meet someone, and that person has an office they are not using, and they are like, okay, I have an office that I don't usually use. Is there anything you can do about it or with it? Yeah, of course, I have an organization that I have registered. I just don't have a physical office. Okay, tumia, chukua ofisi, start using it. And from that point now, I grow to the point I am now. I am even able to enroll students and train them and do all those kind of manner of things. And so now, I sit down later and I reflect and ask myself, okay, so what was happening exactly? And I'm like, it's just that there's something I was to get, but I was thinking is what I'm supposed to get. But until I decided to sit down, settle down, and now wait for things to happen by themselves. That's now when things actually do happen, gets to happen. So within this whole cycle of me moving from this specific place to this to that, is because there's something that I'm looking for. But I'm looking for it in the wrong places. And I interact with the people who are looking for happiness from workplace. That's the wrong place. That's actually the only place where you cannot find happiness. Workplace is the only place where you cannot find happiness, because you are there to work. If at all happiness is going to show up at all. Labda wewe ikuwe ni mtu ambaye ule ukifanya kazi inakuletea furaha. Yes, and see hiyo kazi itakuwa inakuletea furaha. It's just because you have that perception that what I do is what makes me happy. But in reality, nothing you can do outside of you can make you happy, because happiness happens from within. And nothing outside of you can influence what's within. Only from within things influence themselves. So
Well, now you find yourself in the cycle of, I'm working here, I'm working there, I'm working there. And you move from one place to another. Then at some point you have to sit down and ask yourself, now, why is this happening? It's probably because I'm looking for something from workplace that I cannot find in a workplace. That what I'm looking for is exactly what I can't find where I'm looking for it. And you find people moving from this place because they think now the employees from this workplace are the ones who are toxic, or the boss was toxic. And you run in another place, and you find that the place where you left, there's someone who had stayed in that place for 10 years, perfectly healthy, doesn't see any toxicity in the relationship, in the workplace. The boss is perfect. It's the best boss they have ever had. And now you go there for 3 weeks or 3 months or 1 year, and then you cannot tolerate. And then there's someone who has been there, and the environment is not affecting them in any way. Like it's okay for them. So that tells you that environment has nothing to do with, what you're feeling has nothing to do with the environment, the outside environment. It has everything to do with the inside environment. And so you're looking for something that probably you cannot find in a workplace. And so you go to this workplace, that workplace, that workplace. I've also seen it in people who... Kwa hivyo tunaweza sema kwa labda jambo moja sababu ya mtazamaji. Yes. Tukipeana mfano ambao umepeana. Ni kwamba wewe mtu asili ni kama ulikuwa unataka umejiandika wewe mwenyewe. Lakini sasa katika hali yako ya kutafuta kazi, ulikuwa unaingia kwa kazi alafu unakuwa ni kama wewe ni boss. Yes. Sasa hiyo kuwa boss inakasirisha waajiri, hasa ndio ilikuwa inafanya hata usikae. Kwa hivyo tuweze kuelewa kwamba labda wewe ambao unatutizama ulikuwa katika hali kama hiyo mshauri na saa alikuwa. Kwa hivyo ni vyema uweze kubadilisha. Uone kwamba hiyo hali ya kuandikwa si yako. Ni wewe uweze kuanza kampuni ama uanze kujiandika mwenyewe, uweze kuvunja hiyo mzunguko ambao ni unaandikwa ukifutwa. Unaandikwa ukifutwa. Tena kama vile ulipeana mfano kwamba ulifutwa saa 7 ya usiku. Yes, saa 7 kwa WhatsApp group. Kwa WhatsApp group. Yes. So and now you get run that now, like what I said now, that outside environment, that outside experience that's repeating itself is trying to communicate something to you. And until you settle down and intentionally listen to what the situation is telling you, that's the only time you're going to grow. And that's the only time that now you'll be able to, this is going to end. Because personally, when I sat down, I realized that I'm not employable. Like I cannot be employed. I cannot be able to sit in someone's office or work for someone. I just can't. Because every workplace I go, I just come to realize that I'm the very opposite of what a follower should be, of what an employee should be. I'm the exact very opposite. You see? Because I want things to flow in a certain pattern, and I'm not able to follow the patterns laid in the work environment. Right now, I am rarely in the office by 8. Yeah. So mimi naenda kwa ofisi saa 4 saa 5. Nikitaka kutoka anytime, I can be able to do that. You see? So I realize that I don't have that skill whereby I can be a follower who doesn't question. I just can't. I will question whether you like it or not. I cannot follow certain routines. Mambo ambayo yamepangwa. I can't. Wafanyikazi lazima wafuate sababu kuna mashati. Yes, because kuna mashati, you're supposed unafaa fanya hivi, unafaa uvae hivi, unafaa uongee hivi, unafaa some of if it's not sitting well with me, it's not sitting well with me, and I'm not doing it. So you then need to ask yourself then, is this repeating itself? What is it saying about me? And what is it telling me that I should do? Because now, it is not just happening because you're a bad person. It's probably happening because you're in the wrong place. And that thing has to happen so that it can put you in the position, in your right position, where you should be. And then you try also, you walk out of this relationship, this workplace, and then because you have not learned the lesson that this cycle is trying to teach you, you go looking for another job, you get another job, you stay there for 3 months, for 1 year, again you walk out. Because now what you are being told is that
you don't belong being employed. Kweli. Can you please sit down and ask yourself what you should Wazo jambo do lingine. so that you can have something of your own Asante. that you can be able to do? So you need to sit down and ask yourself, reflect on the cycle. Ask the cycle, what do you want to teach me? Why are you here? Why do you keep showing up? Why? Because every external experience that we have, I always say that every external environment, every external experience is a messenger. Ni mafundisho. Kwa hivyo unapoona jambo linarejelea kila wakati, linafaa kufunza jambo. Kwa hivyo ifaa uweze kuketi chini na uweze kukadiria ni mbona hili jambo linafanyika hivi. Alafu wakati unapokadiria, basi unaweza pata mafunuo kama vile ambavyo unaweza kupata mafunuo kwamba wewe si mtu ambaye ni wa kuajiriwa, ila wewe ni mtu ambaye ni wa kuajiri. Yes. And you come to realize that one of the major, whether people subscribe to the idea or not, one of the major reasons why we are allowed is for growth. So life by itself is going to present as many opportunities for growth as possible. So this opportunity is there so that you can grow. If you don't grow, unfortunately, you have to repeat the class. Just like what happened to us when we were in school. So if you don't run the lesson in class 2, we are sorry, you have to repeat. Because you must get up to this point. There's something you must learn. Okay, unarudia mara 3, ina upgrade unaenda class 3. So ukienda class 3 ama grade 3, again, you're too slow in learning. You are a slow runner. So you repeat class 3 times, class 4 times, class 5. That's why sometimes watu wengine walikuwa wanamea mpaka devu, wananyoa devu wakiwa primary school. Because these people, yes, they are slow runners. So you have to keep repeating the same class until you run the lesson. Until you run, you get to the you run the amount of, you get to achieve the grade you're supposed to to get in that specific class. So every life experience is a class by itself. If you don't run the lesson, then the class, you have to repeat the class. Hence the rule. Asante. You don't learn the lesson this time round, you have to repeat the class. Asante. The class comes again, you don't learn, you repeat until the day you run the lesson. So now you can have the necessary marks or grade to go to the next level. Asante mshauri na sana leo amezungumzia kwa kina, na unaona anasisitiza tuweze kuelewa huu mzunguko utauvunja vipi, na ni vyema uweze kuelewa, sababu uweze kuelewa kwamba huu mzunguko una mafunzo ambayo unatakana uelewe, na unapoyaelewa haya mafunzo, basi inakusaidia kuweza kufanya maamuzi ambayo inaweza kutoa kutoka kwa daraja moja hadi nyingine. Ningependa kuwashukuru sana wale ambao bado wamesalia. Leo tunazungumzia mambo kidogo watu hawapendi kuyazungumzia, lakini katika chumba cha mawaidha ambayo inaletwa na Ezra Christian TV na mwenyeji wetu ambaye ni Bazuu the Wise Man, ambaye tumekuja na tunazungumzia haya mambo leo, kuvunja mzunguko, breaking the cycle of recurrent occurrences, ikiwa ni katika relationships ama ni mahusiano, ikiwa ni katika kazi, na pia hata unajipata kwa ajili ya accident. Unapata mtu alivunjika baada ya kukaa tena, hata kabla hajapona tena amejipata kwa ajali fulani. Ni nini hasa inaleta mtu katika hiyo hali? Ningependa kuwashukuru wale ambao wanatazama. Kuna Elizabeth Wanjiko ambaye amesema it's very true. Tunakushukuru sana kwamba umeendelea na unaendelea kufahamishwa. Na pia Rose Jones pia ameweza kutupatia ujumbe na kusema kwamba anatufuatilia kwa makini sana, sababu hilo jambo ambalo tunazungumzia ni jambo ambalo limekita mizizi katika jamii zetu na limeleta athari mingi sana, na watu kuwa katika hali ya kusononeka na wanashindwa ni nini hasa tunaweza fanya. Kwa hivyo nataka kurejelea kwa mshauri na saha, na nataka kumuuliza hasa katika workplace, kuna watu ambao labda kama kawaida, kuna watu wanaanza kazi kama hizi NGOs, unaanza kama unaingia kwa kazi na haulipwi, lakini katika bidii yako unajipata umeingia unaandikwa rasmi. Lakini vile umeandikwa, sababu ulizoea
kufanya huduma bila kulipwa. Sasa wewe unafanya tu kazi na haulipwi, lakini unapata kuna wengine wanafanya kazi sawa na ile ambayo unafanya, lakini wanalipwa mishahara. Hiyo inaweza changia kuona kwamba unahamahama na hautulii katika mahali yako. Labda uzungumzie kwa muhtasari kwa mtazamaji. Yes, it's possible that it can make someone to jump from one or to hop from one job to another. But then I'm interested to ask that person, why are you doing what people are doing, what others are doing, and you're getting nothing for it? If it is intentional, that's what you want. Like for me, I know you guys are getting paid, and I know you have the same equal skills with me, but personally I have enough money. I don't need anyone to pay me. So I'm not here to get paid. I know everyone is getting paid, but personally I'm here because I want to be here. Like this is my hobby. For you it's work, for me it's a hobby. Then if it's intentionally that's what you want, okay. And the idea of jumping from one workplace to another shouldn't show up because you are there intentionally to get no pay, to do what you do without pay. But now, if it's not intentional, it's just like people don't get to pay you, and then now you need to ask a question like, what's wrong with you? Because why would you stay somewhere to offer services that others are offering and you're not getting paid for it? So if that's purely on the basis of volunteership, it's okay. That's what you want. You've signed up for that. Go volunteer. But don't complain that other people are getting paid and you are not, because wewe umeingia on the basis of volunteering. So when we get ourselves in workplaces where probably we are not being appreciated with what we are doing, you're not stuck there. You can move. Go to a place where you feel you're getting what you want. After all, you shouldn't stay in a place where you're not getting what you want to get. So if you're not getting what you want, doesn't matter what it is, move. Until you find a place where you can be able to get what you want. Or you move and move and move until you realize that what you are looking for is where you are looking for. Because there are people who go into relationships and works and workplaces, as I had mentioned, looking for things that they cannot find in workplaces or in relationships. And it's because you're going to move and move and move and move, go meet all kind of people, be in relationship with all kind of people, be in all kind of workplaces. And then at some point you need to ask yourself, okay, could it be that I'm looking for it in the wrong place? Could it be that yes, it is possible that what I'm looking for is exactly where I'm looking from? Because there are so many people who are searching for things out there and they have them where they are. So you move with the thing, just like someone asked one day that Christians could decide to go out there and search for the people who are lost, and they want to bring them into God or into Christianity. Yes. And so this person was asking, okay, are the people lost know that they are lost? Or could it be that those people who we are searching for are a part of our team which is searching? Because we could be searching for the people, and those people we are searching for are also the part of those who are searching. So tunaenda kutafuta watu ambao hawajui wanatafutwa, na sasa wenye wanaenda kutafutana ndio sisi tunatafuta, na tuko na wao hapa tukitafuta. You see? So that's the same thing that you need to ask yourself. That could it be that what I'm looking for is where I am, like I'm looking for myself out there, where I'm here. You see? And that's why I say that everything is always leading back to you. Because you are what you are looking for. The mirror is the reflection. So trying to change, if for example uko na kidoda ama uko na pimple hapa, you have a pimple that you want to pop. You want to pop it now. And then you go in the mirror, and then now instead of popping this one, unafinya ile iko kwa kioo. So una pop ile iko kwa kioo. It's never going to work. So this the pimple is here where you are. The pimple is here. So stop looking for the pimple in the mirror. Okay. Pimple is where you are. So if people can be able to turn inwards, and I think
without going deeper into that, going inward is the same message that Jesus tried to preach everywhere he went. Because Jesus went even a step ahead, telling people that the kingdom is within you. The kingdom is where you are. Looking at all episodes of Jesus healing, and one day I was joking with someone. I was telling them, by the way, did you know that Jesus never healed anyone? And that person was like, no, look at all the stories. You know, Jesus healed this person, healed that one. But I was like, no, he never healed anyone. Why? Because every person that interacted with Jesus, the last message from Jesus was, your faith has healed you. It's not me. I didn't do it. No. You think I did it? Look again. It's your faith. Because if you came here without faith, nothing would have happened. It's only because you showed lazima wewe mwenyewe ukubali na uamini. Yes, because even when everywhere that Jesus was, the people that were sick in that congregation, there were hundreds. But in every congregation, in a mix of 100 people, he was healing one. So he got to a place where he found someone who had been trying to get into the water to aponywe, lakini haja. And now that's the person who gets to be healed. But there were so many others. Why that one specific? Because now what you need for your healing is not with me, it's with you. Like, you have everything you need. Last example, Jesus decides to turn water into wine. You do understand that there's nothing that Jesus took there. They had the gallons and they had the water. So everything that they needed was with them to make the wine was with them. You go into another episode where Jesus is feeding 5,000. He didn't bring anything. Everything that Jesus fed them with was already with them. So the disciples are coming to Jesus, asking Jesus, these guys need to eat. We need food. Yeah. And then Jesus is like, is there a supermarket, outdoor shops? No, this wilderness. And then what mimi mnataka kufanya nini? Mimi sina duka yangu nitaitisha roho ati kuja hapa. No, sina. So what are you going to do? And then they're like, oh wait, okay, there's a boy there who has, okay, so you already have the food. You see? Okay, return sasa. So every time that Jesus did anything, like everything Jesus did, every time he was trying to tell people that you have everything you need to be able to give yourselves what you are looking for from me. Asante sana mshauri na saa. Tunashukuru kwamba mtazamaji umeweza kuelewa kwamba yale yote ambayo yanafanyika nje yako, mchango mkubwa ina ndani yako. Na wakati unapoelewa hivyo, basi inakuwa ni rahisi sana kuvunja mzunguko or breaking the cycle. Na nataka tuende, sababu ya muda nono na kidogo na tupatie kisogo. Tulikuwa tumesema kwamba tutazungumzia kuhusu wale ambao wanajipata katika ajali. Lakini kiangalia saa naona kidogo zimetupiga chenga sababu tumekuwa kwa kina. Lakini ningependa kumalizie na kutoa zile red flags. Zile bendera. Huyu ndio tumezungumzia kuhusu hayo mambo ambayo yanafanyika ya ndani. Ningependa sasa uweze kuyaweka bayana. Ni nini hasa mtu anafaa kufanya ili aweze kutoka katika, aweze kuvunja mzunguko? If you're present enough, you learn. If you are present enough, you learn. Allow me to use the same example with Jesus again. Now, Jesus is saying that you guys have ears, but you hear not. You have eyes, but you see not. Because he knew it's not the eyes that see, it's not the ears that hear. So if you are present and observant and aware enough, you'll be able to see everything you need to learn what you need to learn. But the problem is, most of us, we are distracted by the noises of our beliefs, by the noises of our values, by the noises of our expectations, by the noises of our preferences, by the noises of what we want. Because people think that you get lost because of, or you want to hear, even when people say that I want to hear the voice of God. It's not because other people are shouting.
It's because within you, because God doesn't talk from the outside. God talks from within. So the noise that you need to silence is the noise that is within you. So you silence that noise when the inner is calm, then you're able to hear everything. And that now requires total presence. Bring all your attention into what is happening and be able to see everything. But now when you are distracted by everything else that is happening around you, what people are doing and what they are not doing, the noises from the government, the noises from parents, the noises from siblings, the noises from marriages, the noises from everywhere. Now, if you get distracted by those noises, you'll not be able to concentrate on yourself within and hear what needs to be changed. So the most important thing, listen. The moment you are working in a place or you're somewhere in an environment and you see that your needs are not being prioritized, then that tells you that it's time to move. You see? But don't move before you learn the lesson. The best way, as I conclude on that, the best way to walk out of the cycle of repeating events that are unpleasant, take a pause, reflect on within, silence the noises, not the external ones, because the most dangerous ones are the ones that are happening in your mind. The stories you tell yourself, I have a song that is going to come out very soon, and after this, you hear it. That says that what usually kill you is not what people say, it's what you say about yourself. So if you can be able to be selective and mindful about the conversations that are happening within you, then you'll be able to change your life. But when you don't pay attention to that, when you just blindly chasing after relationships for the sake of status, you're chasing relationship, you're chasing money for the sake of status, you're just doing things because of the external outlook, not necessarily because they fulfill you. If that's what you're doing, you'll bridally be walking through this life and doing everything that you're doing. And life will never give you what you want. Because the moment you reflect from inside, you're able to solve everything. Yes. Asante sana mshauri nasaha. Mtazamaji, tumefikia mwisho wa show yetu ya leo ambao tuko nazungumza kuhusu breaking the cycle ama kuvunja mzunguko, na tumezungumzia mambo kadhaa wa kadha. Baadhi ya haya mambo ilikuwa ni mahusiano, watu wale ambao wanajipata katika mahusiano, na tulipeana mfano ya kwamba kuna mama ambaye alikuwa katika mahusiano 10 ambaye alifanya katika karibu miaka 20 na, lakini baadaye ndo alikuja kugundua kwamba kuna udhaifu fulani ambao uko ndani yake, na wakati alipopata haya mafunuo, basi aliweza kufanya maamuzi ya busara na akaingia katika mahusiano ambao wakati huu ambapo tunazungumza mambo yamebadilika. Na labda pia uko katika hiyo hali na uko ukiuliza ni lini hasa hili jambo litaisha, basi tazama hii show yetu. Kama umeingia kuchelewa, unaweza rejelea katika Facebook ama YouTube, na unaweza kuifuatilia kwa hatua unaweza kuelewa. Jambo ambalo tumezungumzia ni kuhusu hii hali ya kuingia katika mahali mwa kazi, na ukiingia kwa kazi, na mshauri na saa akapeana mfano. Yeye hakuwa ameelewa kwamba alikuwa anatakikana kuwa ni mwajiri, si mwajiriwa, na aliandikwa kwa kazi kadhaa. Kama mwaka mmoja alikuwa ameandikwa karibu kampuni 5, na ya mwisho ndio ilipata kumpatia funuo, sababu aliweza kufukuzwa kazi ikiwa ni saa 7 ama usiku wa manane. Ndio akakaa chini akajiuliza, hii ni nini ambao siipati? Na sasa nasema wakati alipofungua mahali biashara yake, ameendelea vizuri na amepanuka, na kwamba kuna mabadiliko. Sitaki kusema kama wewe uko kama yeye, lakini ile jambo nataka tuelewe ni kwamba lazima uelewe, cha msingi ni kwamba lazima ujiangalie ndani yako na uelewe ni nini hasa unatakikana ufanye ndio uweze kuvunja huo mzunguko. Na pia akaleta mambo ya kiroho.
Unaweza kuwa pia katika familia yako kuna changamoto fulani, labda kuna laana ambazo zinafuata hiyo familia kiasi ya kwamba ukipata kazi basi huwezi kudumu kwa muda mrefu. Kwa hivyo ni vyema, na akazungumzia na akapeana mfano wa kiroho. Kwa hivyo ni vyema tuweze kuangalia pande hiyo, na ndio kama wewe lazima ufanyiwe mambo kama ya deliverance, ni vyema uweze kuona vile ambazo hizi ni baadhi ya mambo yale ambao tunafaa tuyafuatilie ili tuweze kuvunja mzunguko. Hii imekuwa Chumba Mawaidha ndani ya Ezra Christian TV, na imeletwa ni yule Bazuu the wise man. Na nataka kurejea kwa mshauri na saa nimpe nafasi ya kuweza kupatiana namba yake ya simu, ndio kama wewe pia unapitia changamoto kama hiyo na ungependa usaidizi, basi itakuwa ni rahisi kuweza kumfikia. Karibu. Alafu tuweze kutamatisha. Naam, so if you'd like to have a conversation with me, could it be virtually, you want to visit me in my office, or you want me to come to your church, or to talk about mental health to young people, old people, I talk to everyone about everything, you can just give me a call through 0713 550 493 0713 550 493. Asante sana mshauri na saha, nifurahi kuja kuwa pamoja katika studio, na wengi wametumaini wale ambao wamekuwa kitufuatilia. Nimeona show imefuatwa ni watu kadhaa, na nashukuru kwamba wameweza kupata mawili matatu ya jinsi ambavyo wanaweza kumudu hiyo hali, na ombi letu ni kwamba usisalie pale pale. Show yetu ni show ambayo inakuletea mafunzo. Show yetu ni ya kubadilisha maisha. Usisalie pale pale. Nataka uingie kwa ngazi nyingine. Ngazi ambayo itakufanya wewe uwe mtu ambaye unaweza kubadilisha hali yako na pia kusukuma gurudumu la kitaifa kwa vile ambavyo inahitajika. Ningependa kushukuru mwelekezi wangu Kim Proper na mkurugenzi wangu Ann na mama yetu ambaye anatupatia nafasi hii murwa ya kuweza kukufikishia wewe show kama hii. Hadi wakati mwingine ambao ni Ijumaa kuanzia saa 9 alasiri, ni mimi wenu Bazuu the wise man. Hadi wakati mwingine, Mungu awajalie heri zake. Asante.